നമ്മൾ പവർ പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ്? ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അല്ലെ? ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പവർ പോയിന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മെനി സ്ലൈഡ്സ് ത്രൂ നമ്മൾ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആക്കി ആ പ്രസന്റേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുക അല്ലെ? സോ പവർ പോയിന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചർ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കും കേട്ടോ. In this module, you will learn about Introduction to PowerPoint. In this over the World Wide Web. This is helpful for students who could not attend the class to review the lessons later. Children can From the Start menu, click All Programs. A list of applications are displayed. From this list, click Microsoft. With a title slide. Now, a design can be added by choosing any of the Click the required design theme icon to apply to the presentation. Once the design is applied, to add subtitle box and enter the name of the author. If required, the subtitle could include the details of the author of the presentation or any other presentation. They are normal view, slide sorter, notes page view, slideshow view, and
below the slide pane, where notes pertaining to the current slide are typed. The slide sorter view shows multiple slides in thumbnails. This view is useful to sort and organize the sequence of slides. The Notes page view allows you to view and work with the notes in full page format. The next view is Slideshow. It is a view in which a presentation is delivered. In the Slideshow view, one can go to the next or previous slides by clicking the mouse left button or pressing the forward or back arrow keys respectively. One can stop or quit the slideshow by pressing the escape key, which shows the slide sorter view. The master view includes Slide Master, Handout Master, and Notes Master views. They allow to make universal style changes to the presentation. PowerPoint provides various options to print the different views of a presentation. To use the options, click the File tab and click Print. A print dialog box appears. Click the drop-down arrow for Print What menu. It provides options to print slides, notes pages, handouts, and outline view. The slides option is used to print one slide per page. The Notes pages option is used to print notes. They guide a presenter during a presentation by reminding details not present on the slides, thus enabling him or her to face the audience and not to look at the screen. The Handouts option is used to print handouts with 2 to 9 slides per page. Usually, 3 slides are printed per page if the participants may want to take notes on each slide. If handouts are given only for reference, then 6 slides can be printed per page. The Outline View printing option is used to print an outline of all the slides in a presentation without text. Besides these options, PowerPoint also provides the feature of adding graphic art to a presentation from the clip art. This can be easily done by using and then click Go. The picture appears. Click the picture and it is inserted in the slide. After the picture, the circular handles or can be dragged to another place. Besides clip art pictures, PowerPoint നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. ഒരു വീഡിയോയും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
Yes. ഏതാ ചാപ്റ്റർ എന്നൊന്ന് പറയോ? ആയിഷ കുറെ നാളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, എന്ത് പറ്റി? എന്റെ അമ്മി ഇവിടെ കോളേജിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഫോണ് കിട്ടലില്ല. ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ, ഏ പവർ പോയിന്റ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പവർ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മിസ്. Microsoft PowerPoint is an application that allows users to create presentations that include text, pictures, audio, and video with various motion effects like animations and transitions. Sitting through a PPT may get monotonous. To make an impressive presentation, you can add transition between the slides. Slide transitions are the animation-like effects that occur in slideshow view when you move from one slide to the next during an on-screen presentation. You can control the speed of each slide transition effect, and you can also add sound. PowerPoint offers many types of transitions. It also offers many options to change the effects of transition. The effect options are used to denote a new section of a presentation or to lay emphasis on some slides. To add transitions, click Transitions tab. Under the Transition to this slide group, click any slide transition effect. To view more transition options, click the More drop-down arrow. The sound, duration, and timing can also be controlled for the selected transition. Select the required options in the timing group of the Transitions tab accordingly. Select the required sound by clicking the drop-down arrow beside sound to select a sound. Set duration using the up and down arrows as shown. Select on mouse click to move the slide using mouse or select after checkbox and specify the time of slide transition. Select Apply to All button to apply the transition to all slides. PowerPoint also provides options to insert audio and video clips in a presentation. Click Insert tab and click Video, and then select the video from File. Insert Video dialog box appears. Browse for the required file and select it. Then click Insert. The same method can be followed to insert an audio. Insert tab and click Audio, and then select Audio from File. Insert Audio dialog box appears. Browse for the required file and select it. Then click Insert. PowerPoint also provides an option for adding narration to a presentation. But to record and listen to a narration, the computer must be equipped with microphone and speakers. To record, click the Slideshow tab and click arrow beside Record Slideshow. You can choose to start recording from beginning or start recording from current slide. In the Record Slideshow dialog box, select the narrations and laser pointer checkbox. And if appropriate, select or clear the slide and animation timings checkbox.
Click Start Recording. The slideshow preview window appears. You click the right pointing arrow in the left corner of the preview window to start the narration. To pause the narration at any time, click the pause button. When you have finished narrating all the slides, you can press the escape key on your keyboard to end the recording process. If you want to end the slideshow recording, right-click the slide and then click End Show. Once the slideshow comes to an end, a message, the total time for the slideshow was 0.04.34. Do you want to keep the new slide timing? Appears with two buttons, Yes and No. Click Yes to keep the slide timings and use during slideshow. PowerPoint also allows users to embed objects from other software. When an object is embedded, it becomes a part of the destination file. It is not affected by changes made in the source file. To embed an object, go to the slide where the object is to be embedded. Click Insert tab and click Object. The Insert Object dialog box appears. In this box, click Create New. Then, in the Object Type section, select the type of object to be created. Finally, click the Display as Icon checkbox in order to show the embedded object as an icon. PowerPoint also allows users to create a hyperlink to files of any format, such as PowerPoint presentation, Microsoft Excel workbook, Microsoft as hyperlink. Click Insert tab and then click Hyperlink. The page or file that you want to link to and copy the link address. To display a screen tip that gets displayed when pointing to the text, click here. On clicking the hyperlink text, the web page is displayed. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. നമ്മള് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം, ആനിമേഷൻസ് ചെയ്യാം, സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്ലൈഡിന്റെ ലുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റം. ഓരോ സ്ലൈഡ് നമ്മളിപ്പം ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ സ്ലൈഡായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ലൈഡ് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീനിൽ വരേണ്ടത്, സ്ലോ ആയിട്ട് വരണോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണോ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വീഡിയോയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല, എന്നാലും പവർ പോയിന്റിൽ മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻസ്, അതായത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാം, അതെല്ലാം ഈ 2 വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ മേ ബി ഹയർ ക്ലാസ്സസിൽ ഈ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മേ ബി ഹയർ ക്ലാസ്സസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, സോ
പവർ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്, നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ്. സോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, പിക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു. പിന്നെ പവർ പോയിന്റിന്റെ വിൻഡോയിൽ ഒരു വിൻഡോ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ പാർട്സുകളാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു വിൻഡോയിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. ഓക്കെ, സോ ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക, വായിച്ചിട്ട് വരാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ. ഓക്കെ.